Yo, Zaum. Remember who I'm Melvin Carter and I'm the mayor of St. Paul. My name is Melvin Carter and I'm the mayor of St. Paul. Thank you. I'm honored to be here for a number of reasons. I've gotten a chance to work with Councilman Thao for a number of years now. And even before that, I had the honor of serving this community as your predecessor in office and in the Ward 1 office. So this is an important community for me. This is an important job for us. And to be able to work together on behalf of the community that I grew up in. To be able to work together on behalf of the diverse communities that exist right here in Ward 1. I'm the mayor now. So I believe all of the wards have an equal amount of power, have an equal amount of prosperity, have an equal amount of potential. Once upon a time when I was the Ward 1 City Council member, I would say that Ward 1 is the heart of this community because it's landlocked in our community and because it is so diverse. You're good, Mr. Mayor. And because it is so diverse with people from every single part of our community, both ethnically, linguistically, culturally, etc. So, Councilmember, thank you for your leadership. Thank you for your work for the city over the past several years. It's our loss to see you go. I know many of us are certainly surprised and weren't expecting to see you move forward, but it's not a surprise that where leadership is, that people would recognize strong leadership and tap you for bigger and better things. So congratulations on this transition. We're keeping your family in our hearts and prayers. And you know, don't look at us like we're strangers when we show up in Florida to visit you. Thank you very much. Thank you so much for giving me an opportunity to say how much I am going to miss my colleague, Dai Thao. What do I do without Dai Thao? Dai has been such an exceptional colleague, such a good friend, a person of great honesty, integrity, who cares about the people in his ward as much as he does about his own family, because he recognizes that all of the people he represents have families as well and deserve for our city to be the best it can be. So I want to thank him for his amazing service. I want to thank Amy for letting him do this. It's not easy for a family to have an elected official in it. So I think life in Florida with a regular job might be just the thing. But in any event, thanks to all of you for being here. Thanks to Dai for all he has done for St. Paul, including this phenomenal facility. So thank you, Dai. Cú ý định chỉ đợi đại ha một trò đó lúc nói về cho lấy cho từ tổ nó dạy về mình chụp cái chú ít từ khẩn soạn đại là cứ đại lúc nó nè ha một trò đó giá ta lư cứ cầu đi trong thao lư em biết sai đại hà lư xuống nó tới xin nó đại ha cho trò số họ được chơi này mà ôn số họ được cha em này chỉnh chụp cái nhỏ là bên chỉnh chụp cái chú ha khẩu sự khẩn soạn đại cần còn em cú giờ ý định chỉ đợi đại ha cú chú đại ha nhau từ rộng xa là ở từ chú họ được cứ ở từ rồi phú cho bên trên này à lúc sẽ được rồi cho trong mong sư bây giờ bắt đầu to từ cho mình cả rồi cú chơi bị rồi bắt đầu nó chụp kẹp băng của tên la tất cả nhà chú bên bắt đầu lan sát tàu giờ đại lúc đang đi chỉ cũng tháo qua khẩn số đại ha đi khỏi này là我找他说到被这点毛个นู่นไม่ตัวนะแค่ไม่ตัวอีกข้ออะไรตัวสร้างขาวสดายก็ตัวอยู่หนึ่งตัวสร้างหนึ่งไอ้กูอยากเล่นสีกูจงชาตัวเป็นเจเนมองฮัตโซ่เล่นสุดตัวจะอันในอเมริกาในเตอร์ในตู้เล่นสุดตัวไอ้นู่นไม่ตัวอยู่เป็นก็คืออยู่ได้เขาสดายได้จริงอยู่เป็นอย่างนั้นตัวสมาเนี่ยตัวชาจริงอยู่เป็นอย่างขาดตัวไม่พอเลยนะสิไอ้ว่าจอดต่อได้เนี่ยสวยเลยนู่นตัวแค่nhớ trong ta su nói ở giờ em nghĩ cái bộ đại hiện tại thế giờ thì nó nói ấy nó chẳng chẳng cơn gầu nó để biết rồi thế trong nữa bộ đại thế em nghĩ đó bố chúng nó chỉ bố chơi ở quán này sẽ đời
cho nè cho tí cho cứ cho tí cho không cho dư cho nọ cho chứ choประธานcho đề sản cho chua tuวันนี้เราจอเดียvìยามวนเนี่ยถ้าที่ลิทงคันโซได้ทอดเขียเราตุนหนอเจกูยันนี่ยัดซียิ่งโตทอจอเนี่ยเฉลยตานเราที่ชีจะให้ตุเราตุรัวยันเนี่ยจะซีวันนี้ต่อว่าต่อเจวันเลยตัวจิตโตเราไปเก่งมือม้วนไฟมือเท่าเลยที่ชีตัวปอมบ้าตัววอดายในที่ตัวยังว่าตัวสิริคันโซยังวออีแต่ชีนึเขียเจ้าหรือนอเราโตลูกชงป้าtừ tin năng cha chơi cho mong là do lử hai năng ni tàu ba chùa hai năng của nhau là nữ vô y đó còn đó là từ tin năng cha nhá san đó lỡ vả cho nữ là nữ chừng một ba sẽ đợi tí sự kia để uống này sẽ đợi cho giờ này giờ chỉ to khăn no chỉ muốn giá chỉ uống này sẽ đợi cho rồi lò lụt khó này sẽ đợi cho sư hay để cho cái lú cho cái thao để bé cho nên mong chế như của thao thì lú bỏ đi nó là chế cứ vấn đề sẽ cho đâu khăn đó gỡ từ tao chỉ lú giò nào một đôi lú giò là chỉ là gỡ chỉ lú bé sẽ đời gỡ những lú sẽ đời y dạng gọi đi thì chỉ cho cái nhau lúc tới chờ mình cả lúc tới chờ và mang nó cho cái y cho cái dùng thấp lại và bây giờ tao bảo cho nhà lúc kia tên là lồng thì bây giờ tao lồng cho nhà giờ nó em mình theo vòng cái thế thì cho họ được nó chơi rồi thế thì tờ mình qua cho họ được chia rồi cho họ được chia vậy cho cái mình muốn cần cho lúc năng tòn tê thế sư để giờ nó hai trâu tí trồng cái tí năng cha cho để cho nên mong để này cho tu chia trong cái vì hạt tiền cho cái lông cho cái nó nho luôn năng tài chính nó tiền năng gọi y nó nếu cho bỏ luôn mua chỉ giờ nó chỉ dù y lăng dù ở cho hậu lửa nó cổ trời sông là dùng đi nó học cú sư chỉ cho tôi bỏ luôn năng một họ và mang tỏng tiền á bây giờ nó giờ này giờ gì tôi sẽ đợi y lọ trâu đi nó đó nên sẽ đợi sư vì cho cái luôn cho cái thơ nên thơ thành sổ đài nó là tông đầu lúc xong rồi thứ tiếp là cho nó lúc nó để thay đó nên cho nàyว่าgì không có gì cho nó cho chứ nên thoát tu sửa được nữa tiếp cái từ mua là chừng khóc cú nhó nó nè cú chỉ cái này cái gì thế cú cho mi vào chừng nhó nó tàn đó chứ gì tiếp để bây giờ chỉ và chỉ ba chỉ lú lú năng mua là tổn đề để cái này là gì cái tôi hãy lo luôn nó quan này sẽ được cho sư để cho con đó giờ hãy ở lo luôn cho để mình theo vòng cái lúc chạy lúc nhung khử tại do nên cái trình độ tao một sửa cho cái thả là chúng mới sửa rồi nên thả thì lúc nọ là lúc ta rồi sẽ đợi cái gì cho cái tin năng tra cho nó cho chứ tôi xuân này và rồi cơ hạt tiền nên giờ mù chạy lên do nên chạy lên luôn nên thì tụi tôi sai nên thay đổi nó nên là họ nói họ chuẩn chân hai đôi nên thì nên giờ mù trôn giá rồi là giờ mù cho cái cuốn lao cả sư để cho cái sự lú chế nhau luôn thế chờ mình cả nó chế lú sọt tông nhau chế nè thì muốn nó chỉ là nên do giống thế nên chùa cho mong mình sự tàng kinh đó do giống nè thì tôi là bao cho cái chuyện gì nó cho mong mình sự tàng nè bây giờ đấy gì hành động đấy sư thì cả mua đỡ mua rong mua đỡ mua hú em mua cả ô lúc năng cả rong thôi giờ số phòng có mong cô rồi nên thơ nên lúc đà lúc rồi còn nên mù cậu ở nhà tư cả tàu trời lúc xét ra cô lúc năng cả rong đâu còn đỡ chị do giống là tiền giờ tàu trời lúc chị nó lo nè mong mình sẽ tài tôi về kế chuyện đưa tôi sầu này hả nên cô sẽ đợi đi đâu nè cô lưu hành đi đâu chứ I was told I had a story to tell. And first I must say, my name is Mark Schultz, and I met Dai and Amy through Take Action Minnesota as we built that organization, and for a number of years I was the chair. And through that work, when KDWB was doing lousy things about the Hmong people,
and we took action against KDWB radio. And when we needed to recognize Hmong veterans and did work with that and take action, I got to know Dai, and I got to know Amy, and I got to know Nick Pa, and I got to know other people who were really active there. And what started coming out was that even though my last name is Schultz, my background is mostly Irish. And see, the Irish, they also have clans. And what my Hmong friends were telling me was clans are important. You see, our community is built so much from the clans. So there was a connection that we had about family and about clans. So then we started to do some other things, and one night I was over at Dai and Amy's lake. I think we were playing cards, and I was winning. Everybody was surprised. And Dai told the friends who were gathered there, this guy Mark, he's a rock. And he gave me a Hmong name. Piju? Pije? Thank you, rock. So I told Dai that I was going to give him an Irish name. And so I gave him the Irish name, Rock, Keterik. Now, what do you have in your pocket? This is what I brought him today. From the shores of Lake Superior, my brother Dai, the Rock. I love you, Dai. I love you, Amy. I'm not sure where she is. And the best of luck as you move and make good things happen in Florida as well. Thank you. 我找那种车种地，弄了有一弄整间，我那时候的时路在用多，有多车，被都到省台，了有那都地，但是他够多，我找到年代也只。ra hoa xong nè vì yang mua cái yang nhẹ ya chỉ yêu cái yang mua xe trâu xe ba chỉ ta lên đó này ya cho thành thị này ya cho cái năng cái trà xua lăn xua tù và yang chẳng rê ta sẵn đài vì này yang ya mong đây quá lần ya mong cái này xua tù yang to sao to trà đón hông mòn tu này ya cho tua khó trong sao gỡ nữa gỡ thế tàu là qua tàu sành tàu lu vội y còn nói giờ lu chia lu chi bây giờ nhiều giờ chỉ bây chỉ bỏ cái vô hai lu chả trong này ta chỉ nếu tu 9 giờ nhớ khả năng nếu tu nhận giờ khả năng bây giờ nửa giờ nó giờ nửa bò để cú sới chế và chờ cho nên xuất xóa tổ cho bây giờ nâng cha và giờ cho mình cả đu cho mình cả đỡ là quá lên giờ bây giờ nâng cho cha thì gì mà và chờ cho nên xóa tổ bây hai chờ lửa là những hai tí cho cái dòng xe và chờ nên cho cái ba nên cho cái lu nên chẳng cứ cha đi cú giờ nửa bò nửa 9 giờ hiện giờ nó này chẳng cứ cha có 3 nữ giờ lên đó bé nữ tụ giờ mù đê tụ nhá thì tụ mù đê rồi là bé bỏ lên đó này nó cũng chơi cũng rò bé nhỏ này các bà sĩ tàu mua đã chi sau sẽ đê mà lúc đã ra tiền gì bé ở bên này nó sát sinh để nó can được ta kia nơi giờ mong là chẳng chúa bé tụ mong là hoa cái giờ lên đó cú thon này kia sới được ba nữa cái ba có ngoài bây tụi mong lọ qua để đây nó sới này sới bây sới được đua lên đó cú hay cho ta sẵn đài giờ vì nhà thiết chỉ có qua nè ta sẵn đài thế nhá ta sẵn đài vì cái cho lấy tuần sai kia đây là nó xuống địa mà cái lấy theo qua còn lấy hai chiếc tàu nhà hai chiếc tàu giờ vì cái cho lấy tuần sai
chú là lúc xe mình đây là luôn hôm ăn đồ lỡ tua xuân lỡ tua tao tôi thuộc tàu nhẹ theo qua một nào giờ đến đó các sẽ cho là tôi nhá một là tôi xài một là luôn luôn nữa do trong khu sở tông tôi xuân nhẹ thế gì tôi nhá là có qua gia vị có cho là một đây để cho là nhẹ là chỉ mà nó không thơ bây giờ xin năng chạy vô tổng tổ lúc của mua thì xin mấy cái phần nhẹ qua nhẹ hay tao luôn tôi nhá là qua vì mình do người nhẹ bây giờ xin năng mà bây chúng chơi tôi bao nhiêu tôi nhớ đến là lớn nhiều nó chỉ xuống địa là cái lấy do lớn nhiều nó chỉ đó mà giờ lên đó có chừng đây là lúc xưa cũng chỉ bây giờ được nhau ok một đây lúc chơi một đây là nhiều tiền nhau dễ mà nó từ mấy từ cái mong từ câu mong từ là kia để đây nó ba nhà ba trẻ tuổi đầu chơi chỉ hai chỗ ba xứ nữa để còn đời dạy lúc dân công dân hùa rồi bây chỉ nâng mong bây giờ nhớ lúc đấy cho nó bây chỉ một từng gì là bây giờ nhớ thì nó một ít tiền đâu ít tiền thì giờ lên đó còn nó cũng sầu cho nên để khi qua chế cái nên cái trái trồng cứ trồng tin á cho nên tàu cái ba luôn không mong đâu mà cũng bỏ thì giờ lần từ để khi tôi chỉ xua này chả bê rồi này sao sao chả mò cũng sẽ chấp lời giờ chỉ muốn này nè để tôi to sầm đại nhưng chỉ to sành để chỉ vì mua mong mua này sợ đầu nhau lu cho lu ấy nhau lu dây lu giò để lu chỉ sáng đời to sầm đại lu sáng đời mong nè để to sầm đại đây này bây giờ vì mua mong to ba nữ sáng cho nữ gang bảo tư chỉ mua im bi su xí xả trò mong để nào khó ở trong là nữ sáng cho này thì giờ đi nó mong tôi đó lúc là những chỉ khâu xỉ nó chạy lúc nhung nên chấm nhỏ ná bơi tiếng hoa mỏ nên nó qua ít xin mùi hoa mỏ rồi là nên xá chấm này nên xá chấm té chế nửa mong nên thế này sủ cho nên tôi nhỏ thế nên tôi bao nhiêu cho nhớ tiếng hoa mỏ nên sủ lọt thế tới đây nữa còn nó giờ lúc tiền chỉ rong và bé mỗi tôi mong lúc bé chế này mong bảo đi nó chỉ giờ giờ lúc công giờ cho mong từ bây giờ đừng mong họ mà giờ đi na cho giả sầu cho cái xí lu bây giờ nó nhỏ xí lu nữa bây giờ mong cái bây giờ chỉ thầu mong liền giờ nhớ cái tết của tết nhớ lúc tuần nó bông nhớ họ từ là hai cha tụi mong nhiều lúc của mọi người mong ý tụi mong trâu ta mặn bây giờ đợi đi và thì nó chỉ trong xe thì giờ đi na nhưng mà ta sử tại trường là bé chế tu là nhau như theo ấy bé thế tao cho cái và cái là không gì nữa mua tụi mong nhau đó là bé dân trong cha bị bé như nó thái bé cái bé tao chơi không gì hả giờ lên nó cũng hai lên nó trở nên sự cái của cho cái của chỉ chơi ta thì chỉ do trong cái bé chế cả tôi từ mong là nhau tụi lúc chờ được bé trên hôm mà tu bên chỉ tới mặn là bé kia bỏ ta vừa một đòn một thế một tàu nhẹ cái ba nó nè mà cái qua trâu nó này cho tu. My name is Samakap. Yeah, thank you for helping me out. I'm the tallest guy in this location, I think. Hello everyone, and thank you for being here. I'm honored to be here with my brother Dai Thao. I know Dai Thao for many years, and we are going to miss him. He's been a champion connecting every community, not only Hmong community, but the brighter in our city in St. Paul. For the East African community, they know him very well. What I know about Dai Thao, he's the one person who will pick up the phone and talk to you about the issue that matter, the problem and he's a problem solver. And we would love to have him back in our city. I'm very disappointed that he's moving out, but I'm happy for him. And I will be your next state representative, District 65A, right here in St. Paul. And I can't wait to work with you all. And I want to make sure that every community that I would like to represent, and
thank you for having me here, and I really appreciate it. Dai Thao, we are going to miss you, brother. But good luck. We appreciate it for the work you've done for so many years. Để cho mấy khó sẽ hở mình nó bé của sinh là hai bé là lụt thiệt. Em nó giờ inu hả tiệt, giờ mua hai thì inu cũng giờ tiệt xử lý khăn sòng đài nên cũng giờ một giờ lá là thì bé cũng mua hai phiếu xe nữa, thì này giờ mua, ta chỉ khó bé cũng dùng xe thì này dùng tôi ilu stay giờ dùng thiệt giờ một tôi cho họ lụt xe là thì bé cũng dùng xe đồ nữa thiệt, là giờ thì congratulations cho họ lụt xe nữa. 我做的比较phong trào như là giờ thì tôi khả năng giờ tôi support tôi我的学点就不到这里看手带套天你这里看手带套个我要个的我被都拿都到省一个的山那老到那地了到个的路上那了我做那个 hot service 我个到了八被路 community 一到山那ที่เราเธอไปจงมองเราจงส่วนแรงตัวตัวลูก community 一到山那กูอยากให้เขาจงนะว่าจงตรงกับเขาเกย์มอลูเชียร์จุดจงที่จะเกย์ลูกหล่อป้าเธอไปจงลูก community เราอยากที่จงคงยืดเราอยากจะย้อนตัวซาทราเท้าเราอยากลูกวอร์ดอีเนาะว่าจงตรงกับจะเกย์มั่วเขา community service ตรงกับเราหมู่ป้าจะไปลูก community ช่วยได้เท่าเรียนแต่เราหายไปเราโดยที่ได้ที่สิริคันสอได้ที่เนี่ยสิริคันสอได้เนาะgiờ tiền này một đây là làm cho các trong hai tiền để cho mong số đời nhân đời nó là giờ lúc community nhân đời nó chơi nhân đời này này chơi một nhân đời họ tư là vô lý hành đời giờ nó từ mua lá chi này họ chỉ hỗ trợ để trồng phong dư là giờ trồng thay cho số đời nhân đời lúc sinh mình số ta đó bây giờ tôi cũng này thiệt bây giờ mua lá chi bây giờ nó mua lá chi là Greg Kinsella, I'm the recently retired director of the Rondo Community Land Trust. What? Closer? Thanks. And I worked with Dai from the first day that he was elected. And the Rondo Land Trust does housing and economic development in the first ward. And we worked on a lot of projects together, a lot of housing. But there's one in particular that I'm really proud of, our relationship and our partnership. There are two vacant lots on Selby Avenue, one at Victoria and Selby, the other at Milton and Selby, and they've been vacant for a combination of over 60 years. 45 years for one lot was vacant, owned by the city. And we were going to develop the one lot into affordable housing and into the first commercial land trust in Minnesota, and Dai is the one that convinced us to take the second lot and combine the project, of which we did. And so today it's a very successful project with thank you. And Dai played a major role. It was a difficult project for a number of reasons. A lot of people said no. Dai always said yes. And so that project, when you drive by it today at Selby and Victoria, and the other one at Milton, you can thank Dai for a large part of how that came about. And so I'm eternally grateful for all the hard work, 10 plus years that we worked on that and made that happen. And that's example, I think, a simple example of the hard work that he put in and the commitment he made to all of us to make the neighborhood and the communities a better place. And so thank you. We're going to miss you. And we wish you well, but it's been a joy. So thank you. 这里一切就把就招了么？我最近把的看出来，他那帮忙了，好呢帮忙得下好呢，本来了有的一个多，了帮路得老得弱，路怎么路开的，没ได้กูให้เลยนะเดี๋ยวก็กูเยอะอีตัวต่อให้หลุดยานเดี๋ยวก็ให้หลุดเชี่ยหลุดกี่อย่ากูสาเสก็ถ้ากูสาก็หมดสาก็รู้หับเพีย
bây giờ mong nhau được sang Minnesota cha cầu tụ phò co cho cũ hai tiền có giờ tụ năng hai lù cho năng sợ nhẹ lu xe cho lẩu lu xe cho lẩu lu xe có giờ tụ năng bao hai cho lù có đời năng rong xe giờ thì nó của giấy tụi nhỏ giấy này có chập lại của tao họ có tất cả giống thế cả bao lúc mong cho cái gì sẽ đi cả rồi đấy giấy tôi nâng kỳ tao ta chỉ là luôn lên mà share hành hay đó này con nếu giờ tôi nâng mẹ ta chỉ là luôn share lo hai đứa này khách sở đại có gì nhau của tàu nam và của thợ sĩ ha có chỉ nhau bây giờ trò chân trả để nàyผมđã bỏ theo bây trồng thu trò tao sẽ tao bỏ tao tuột bây giờ chỉ xe tủ nhớ tới chờ là chùa có chỉ nhau tao chạy lúc mới mỏ thế bỏ tao bây tên xe gì cho cái bỏ cái tuổi nhớ lúc tới chờ bỏ lại ai bùa gì bùa đông xe thế bùa cái cho trở đi tao tuổi hai là lại nhớ lại bữa ta cú chỉ bé hai có giờ ít tuổi mua phần chùa bao tao bên mong tao dạng tao trả nhớ đồ nó chỉ hai cái thỏi nhẹ thật tiệm giờ hai giờ đi lúc chế tại chỉ là bên nhau nó có giờ ít tuổi mua phần chuẩn thế thỏi nhẹ là我贴到路线啊，他并不贴到世界上头。我头是，你操熟悉的歌啊，都还得过一段那过头的。我路đại thao sắp lại, nè, tôi chuyện này sao? Để cho chị nó trả sẽ đấy là tôi đã những hai đầu của chị thì có một bên là thì xin là chị tôi có hai lô bên là thì có three different sections, okay? Là thì y nữa, của sao cho cái cho tiền, cho nên cho trả câu gì sinh xuất từ tao chơi của tôi là sao nên nó nào, của bao tiền của tôi giờ chuyện này dù là này sao thì tôi mong tôi đại một số khóa từ tôi đại những hai tiền, của vậy tôi nhận mong cho nên đó thao cả cái nâng cái trả bây giờ mong sẽ được chơi cho nên đó của chị của nhau hỗ trợ gì là của những bỏ thì mong sẽ được chơi coi là mình tu lúc nào có một khóa từ là có con chọn chúng đấy có trong một tàu lúc chạy xứ có lúc xe chúng ta bây mong mình được sở tả nhau một cái thầy chế chỉ nè đâu họ nói là được cầu gì sinh mong thọ này sẽ được cho bây giờ cái tiếng mong thọ của tụi tu nữ trường một thiên non để hậu sư bây giờ cho nên nhau nên có trả nhau cứ ti bây giờ chỉ cho nên sẽ được chơi lúc anh đã luôn chỉ giờ nên mấy tụi tu mua bánh sự lấy tuần trái mua bánh sự nhưng mua nó ở chữ tu chừng nhau đây là lò nhiệt tiền nhau rồi bây giờ nếu có gì bây giờ là chừng nhau còn nó cho họ nó lợi thọ vào châu đâu chúng nên trồng trà của tụi chùa chứ tây đá lò trên đường sân trôngวันนี้ตื่นเช้าตัวมีหนัวเราดูตัวย่างเราสอดเราโน่นอนาทีที่อ้อท้อหายดอกก้อนนั่นมีตู้ไปเจนหนึ่งสังทอ we've always loved you we've always supported you and you are a proud a gem a diamond in the rough ตัวเป็นอย่างที่ก็จากหมดได้เราเป็นเจ้าไปวันนี้ว่าจีย่อไปอยู่จีจอกว่าเจไปตรงเชียเด็กก็เราว่าไปตัวตู้รงเราใช้เจเราไปในเจสังทอรง但是被这个地做等做碰做%是的 support 高，因为的个自的个人个有多个老，个只要你要蒙他是，个整了我找被这个地蒙他是的到呢，好路上呢莫说莫被皮到给人给扎，皮到了在哪地住，皮到这所能做到，只还没干到没干到Somalia，所能做到个都了叫是的，个后来个使用的被这个地呢没其他几个，国际国当还有个。có mù, bây giờ muốn thế nào thì hậu sinh mà có con chọn giống tây xua tây khóตื่n đó giờอยากchỉ giống đi tu nhà nên trò chơi đâu thần gì nữa mà nếu cho cái chân lợi nếu cho giống một sinh này của chỉ cho hai lũ nào đó có xứ na thì pe của trò nhà nên thằng về tổng kia nữa mà của bao thì có tu lo tu city council đó tông bỏ nó lúc chung có trò nhẹ hình có yếu tố xí đa xí do xí lúc xí hợp
có yếu tố tờ cái mông cái nó cái trả cái lo cái tuần cái chung cái cỏ có cho con này mới được chế có cứ chế tấu nhẹ chế tấu tiền giờ có dùng một cứ nhẹ cứ tiền có muốn chăn họ là ta chỉ có serve có district có serve có ward họ nó đấy là cái tí ở chính do tiền chỉ cái nó cái trả yon do đấy là cái tí chính do xuất tu là của gì của yon do nữa mà cái quả đó có tu thì you make me proud I am proud of you and I love you and yeah I wish you nothing but the best in Florida but remember you belong here okay thank you. Sorry for the long delay. I was grabbing food. It's a great honor to be here today, and it's a great honor to speak on behalf of my colleague, Dai Thao. I know some of my colleagues on the City Council. I've talked to them in the past 24 hours, and I know some aren't able to make it today and are really regretting that they're not able to be here, but we're also grateful for Dai and all the work that he's done on the council and his partnership and friendship throughout the years. Before I start, I just want to, maybe everybody can pause and give a big round of applause to Dai's entire family, Amy and all the kids especially. Dai's done a lot of work, but the family's the one that really has to take on a burden of having him away. Since he works with me, he gets calls and texts at 1 a.m. Since he works with one of our colleagues, Rebecca Naker, who's an early bird, he probably gets calls and texts at 5 a.m. And he's a really hard worker, but the family really takes on a lot of that burden, as my family knows, my wife Kelly, son Dylan, and daughter Natalia here as well. But Dai's family, it's been a joy to get to know you as well. I know many of your kids. Justice has done I saw you over there. He's done the pledge many times for the City Council, and we always love having him as a special guest. You're always welcome to come back, Justice. I just want to take a moment because Dai, in my opinion, the story of Councilmember Thao and what he's done is one of the most beautiful things about the American dream and the American story. You know, America's not perfect. We have a lot of work to do. But for a young man to be born in another country, go to a refugee camp, come to America and grow up in low-income housing and rise all the way up to represent the great Ward 1 and the St. Paul City Council is just a beautiful, beautiful story. And I love it. I joked with Dai that he took the American dream to the next level because he's going down to Florida to get some sand in his shoes like a lot of Minnesotans do at the end of their career. So he's even taken that dream further. But Dai and I have done a lot of great things together. Highland Bridge Ford site redevelopment, this building right here, earn safe and sick time, $15 minimum wage. You know, the first thing that Dai and I partnered on were body cameras for police and free swim lessons for kids to learn how to swim in our rec centers. And we've been great partners the entire time, and it's just been an absolute joy to work with them. The one fact, and many people who hang out with Dai probably know this, but Dai loves country music and karaoke. And so Florida's about to get an extra karaoke person, and it's pretty fun to do together. So we've had... Okay, I say fired up, you say ready to go. Fired up! Ready to go! Fired up! Ready to go! Fired up! Ready to go! All right, thank you. Thank you so much for being here tonight. 我做那个你就指你就推咗，你就不談，你就好突咗，將你到度，นู่นนอยนู่นในมัวการหนุนเตาหยาเดี๋ยวชิ้นเนี่ยเป็นเฉยตัวเชยในตู้ถุนชายอย่างนี้มีหนัวเลยหายรู้สิ่งเกี่ยวกับสิ่งท่อเนี่ยได้จีอยู่รอยอย่างสิ่งท่อเดี๋ยวชีวิญญาณตัวมีหย่อมห้องยังมีหย่อมห้องตรงเชียร์เดี๋ยวต่ออยู่รอมีหย่อมห้องไอ้นู่นนอในตัวในเฉยตัวเชยเชียร์เดี๋ยวนี้เอาตัวมีหนัวยังมูว่าเขาหลุดซื้อนะเชื่อใจเนี่ยช่วยไปเอาลานหลวงไปเอาเขาหลุดซื้อยิ่งโยนลูกเนี่ยโยนยองเนี่ยนะ
คุณตากุศลให้รู้ว่าเจ้าเป็นเจ้าสปอนเซอร์นะอย่าไอ้ก่อนแล้วก่อนนี้เชื่อป้องเลยยังได้ตื่นเที่ย thank you to our sponsor folks who donated to ensure that we have this wonderful event at this wonderful facility. Dr. McGuire from Minnesota United. I know that he couldn't be with us. He came here and then we are on Hmong time, and so he had to leave for another event. So he wanted me to show this to you guys that officially I'm on the team. Okay, so I'm Dai Thao. I'm on the team, and I'm number 10, and that means that I'll be giving water to the real players. All right. So thank you so much. I also want to thank Kawg from JB Bank Realty for his sponsor, John Marshall from Excel Energy, Gloria and Lei Wan from Century Plaza, Jason George from the Operating Engineer Local 49, Daisy and Thomas from Shanghai, over there, Zhong Yang for sponsoring this, Todd Hurley from the St. Paul Port Authority, B. Kyle, St. Paul Area Chamber of Commerce. And I want to thank the family, the friends, the volunteers that came up here to speak kindly, generously, and supporting us. I want to thank the mayor for making time to join us today. Councilmember Tober, Councilmember Prince, and Councilmember Amy Bremorn. She is Council President. I want to thank Mike Chong and Kirsten from my office for helping organize this. I want to thank my mom and my dad, my father, my year, my teens out. You know, like shong tan non lu Sally và Thoj cũng nhớ cho biết chơi này ạ. Thì actually họ cũng chỉ những một cú sa nên để tổ chức họ phải xong rồi ít sẽ có ý tổ chức này thì chỉ cho biết chơi nên để là thì trong xe thì chuẩn món này rồi trên này mong chỉ là hai hồ lúc làm mình số ta sư trên này mong nhau thông căn tu nó trong xe thì này tàu là cái này khi ở trong đá này khi này lúc xe lúc trừ là cái cú này tôi bị nhỏ cú này tôi tu để tiêu đến đó này thì món này cho là để chú ý cho cú ấy tiêu món này thì một cú ấy cú quái lò cho nó này lúc nó bây giờ cho从那做多到了我那去了做好就多去到古人中学的那一啥公蒙那一啥那个不是多那个路上多才学了的鬼老婆那是做呢我做了กูจะพ่อเลยลูกกูจะก้าวตัวเป็นยอดติดนำยอเป็นยอดรู้เจ๋งเลยนะbây giờ chọn nhẹ à để xí lúc nó nên chỗ của cháu Paul nên chỗ cho của trẻ nên chỗ nên nó Paul lý nên chỗ nên chỗ tụ của chị tuổi nên tụi nó bé nên là của hôm nay xin tôi nhận là tôi share của để xí nên là cháu lúc của chấp là nên lúc của giặc nên tu của nên chỗ cho nó một chỗ của trẻ mông to giờ đi của yêu lo cho nhiều mông to thì của trẻ mông to để xí của lên ta của hai cú giờ cho sành nữa sành từ lấy giờ cú sành luôn được hãy nên từ lấy cú giờ là hãy nên bỏ con nó rồi tôi hãy lù hãy nên từ lấy bỏ thì cú lù lấy cú bá lấy này cú bá to thì cú cho nó cú chế nó to thì cú kia đầu tiên là nên bá nhẹ bá trên nên bá mù hù cú xa sành săn đầu thì nên sửa cú kia mấy ở nó nên sửa những hai quả cú xa sành săn đầu tôi bá cú
cú rong xe tiền lúc nó cú hãy lò sự nó nên chờ cho nên cho tụi tôi cú vào cú chế nó thì cú cho nó cú cho thấy cho là chế cũng to đó nên sẽ đó cú còn lợi thế luôn lợi thế à thì cú cho nó cú chế này mong nè bây giờ ý hãy sư cú giờ nhiều mong cú rong xe thì cú to là với yêu thương nhiều mong thì actually lu khó nè I like to drink coffee. So in the morning, I drink my coffee. So I leave you guys with a cup. So when you guys are in a mood for coffee or tea, and you pick up that cup, I hope that you remember that, that I love you all. And I'm so proud to be one of your son. And that I am the son of the Ward 1. I'm not a monk son, I'm the son of Ward 1. And then, I want to thank my wife, Amy. She's my partner. Please, yes. She's my boss. She's a delegate, and she's a voter all the time. And so, without her, I wouldn't be here. When I'm out in the community, she's helping babysitting. When I need someone to strategize with, she's the one that I strategize with, and she's a progressive champion. She's a racial justice champion. She's all that I can ask for in a partner and a wife. So thank you so much. And I want to think back in 2013 when I decided to run for office. One of the things I did was, I put my hand together and I prayed to God. And I said, God, I've never been a city council. I'm just a regular person, and I'm a refugee. Do you think this is is this how you want me to serve you, God? And I thought about that for a long time, and the answer was, go for it. And so I wouldn't be able to be here today without the blessing of God and the blessing of you all. So I really want to give a shout out to my Lord, my Savior. And ít lo lù hai tuần ít trên hình mong na bên trên hình mong trong xe việt thì cũng cho cá nữa thổ bên nhau thì bên hình mong tới chờ thì bên tua na thì bên nhau thì con ăn đi không thì cũng cho cá thì cũng mua sai lẫn với lúc bỏ vậy mà thì cũng phải sai thì cũng tiêu tụ thái na tụ thái nữa hồi lúc bỏ na thì lo nhìn cho tụ bàn tàu bên na thì đừng tàu cũng phát tiền á thì cũng chỉ cho cá thì đừng lọ nó họ cũng sai lúc TV thì support lúc TV thì đừng làm loại cũng tệ thì cũng cho cá hay họ cũng lúc xe thì mỗi lúc na mỗi lúc cũng như sợi lọt thái bên trên này mong na mỗi lúc cũng như theo tụ thái này thì bên trên chia na nên có bên cờ họ cho là cá nó lúc nó có bị hiểu luôn cũng rõ nó cũng sợi nó cũng chỉ có chỉ cũng support TV cũng có sai thì cái con tàu cũng na thì quý khờ còn đỡ thổ cũng mấy ai thổ đỡ cũng mua cá tiền đi trong sông nữa thì quý khờ còn đỡ là tiền rồi lúc cũng lo tôi cũng yêu pháp mong thì cũng thế thì tôi cho thấy cho mình cá nó thì mấy cho luôn này kìa lớn tàu mấy hệ lớn chị mấy đứa đi nó đi có cái nó thì cũng cho cá thì first time my first action my direct action that I took was that when I was in 3rd grade there was this bully at our school and he was bigger than all of us. And so I was one of the little one. And my direct action was I talked to all the other Hmong kids and I said, look, are you guys getting bullied by this kid, this student? And they say yes. So I told them, I said, well, this is what we're going to do. Next time when we are in recess, back in the 80s, the playgrounds were made of those big logs, right? Wood, you guys remember those? So the teacher can't see us from the hill. And what we're going to do is, Johnny, you're the fastest, so you're going to go and make him chase you, and you're going to run behind that playground, that play set, and we're going to take care of him.
So that was my first direct action. And so Johnny went and recess, and Johnny stuck his tongue, whatever, and the bully chased Johnny to behind the playground. And I said, okay, here he is, here's the bully, do something. And they all, everybody looked at me, and I figured I might have to be the first one to go. So I went, and everybody got in. But I'll tell you what, after that, the bully became our friend. So I learned at an early age that you don't have to be the biggest or the tallest, but you have to get other people with the same interests to stand with you to fight for justice. My first boycott was in 5th grade. In 5th grade, they sent all the Hmong kids to the ESL class. I know now they sent us there so that we could learn English, but also because so that the school can make more money if you have more kids in ESL. English is a second language. So, every day during language arts, they would send the Hmong kids to ESL. And I figured that I could never be who I want to be if I was in ESL. Because every day in ESL, all we did was we learned the date and the month. And so I figured there's more to that. So one day, I asked my teacher, Mrs. Griffin, she's my Facebook friend still, and she's African American. And I asked her, can I be in her class because they were doing a lot of artworks and I want to do that. So she told me I have to talk to my ESL teacher. So I went to my ESL teacher and I said, her name was Mrs. Noble, and there was other Hmong kids in there, and I said, hey, I think we should go to the other class because we're here, we're always learning the same thing. And so, they all looked at me like it was something that we could do. Well, when Mrs. Noble came back, I said, when Mrs. Noble called on me to say the date, I wouldn't answer her. I protested. I didn't want to speak. And so she asked me if I didn't want to be here, I could leave. So I got out of my chair and I said, I looked at my friend, I said, let's go. And they all looked at me like, no, I don't think we're going to go. So I had to decide if I should stay or I should go. And I decided to go. Okay? I decided to leave. And when I came back to my class, I learned about we had to do, now I'm with the regular kids. I'm with all the other kids, not just the Hmong kid. And then for Black History Month, I wanted to do my report on the Underground Railroad because in the projects, I live on the north side and there were train track along the projects. And so I decided that I wanted to do on the Underground Railroad. And I went to the library and I couldn't find anything, but there was, the whole Underground Railroad was about Harriet Tubman and how her people were enslaved. They were killed. They were, their farm and the land were taken from them. They were murdered. They were the same, what they were experiencing, what my Hmong people were experiencing. And so I started getting interested in learning about African American history and the civil rights movement. And so all of those things helped me to understand race in this country. And then when my father passed away, when my father went to Laos to fight the communists and died, my mom became our leader in our house. But when we went to a gathering, my mom was not at the table, only the men. And so I was just a kid, so I asked my mom, how come she's not representing us at the table with the men? And the look on her face tells me that she doesn't belong there because she's a woman. And so from that experience, I learned about race, sexism, and that there's gender inequality.
And so all of those things that happened in my early life has helped me to fight for you in Ward 1 and in St. Paul. And I'm so honored and so blessed and so privileged. And I share these stories with you because I know that each and every one of you have stories. And when Amy and I, when we go, my message to you all is for you to continue to love one another, to continue to fight for one another. It don't matter what race you are, it don't matter what neighborhood you are or where you're from. It doesn't matter what country that your ancestor came from. We're all American. And I'm proud to be an American with you all. And so the next person that will come and represent Ward 1, I hope that that person will love everyone just as much as Amy and I has loved everyone. In Florida, during the COVID pandemic, a lot of stuff happened, and we've been thinking about this a lot. And one of the things that happened with that, my sister-in-law, Marnie Zaum, who was the St. Paul school board chair, COVID took her life, and it made us think about life and how valuable that is, and that you never know when is your time. But when you are here, you want to follow your dream, and you follow what God has called you to do. And so the position that I'm taking in Sarasota is to become the executive director of Sarasota United for Responsibility and Equity. And so I will continue to do what I believe God has called me to do, which is to build power so you can create change in the community. At the end of the day, it's about power, my friends. Hmong people can't do it alone. White people can't do it alone. Black people can't do it alone. Latino can't do it alone. We doing it alone by ourselves is not enough, because the system that we're running up against is so powerful. And so we have to unite as a community. And when you have a united community and you have that power, you can create the kind of change that you need to do. For example, we came together and built this Allianz field so we can create jobs, so we can create economy. This used to be an old bus barn. All the bus that dead, that was leaking, it wasn't working, it was parked right here. But because we came together as a community, as a city, we built this. Now the next phase is to continue to build so that we have business here. But we don't just want white business, we want Hmong business, we want Somali business, we want African American business, we want all kinds of business here. So that's a little bit about, so I hope you all know how much I love you all. I think about you all. I have a lot of anxiety about not being able to work with you all. But I'm just call away. Think about, anytime you need help or anything, please give us a call. And we're going to help you any way that you can. And, a lot of people talk to me about wanting to eat alligator. Listen, if you want to eat alligator, come down to Florida, I'll get you alligator. So I know I've talked for a long time. I told lots of stories. Thank you so much for being my parents, being my mom, my dad, all of you, my brothers and my sister. This is one of the best days of our life, and I will crystallize this in my heart, and I'll always remember each and every one of your faces. And please, when you come down to Florida, give us a call, and we'll be there for you. Thank you. So I think it's evening, so good evening everyone. Thank you all for joining us today in this celebration. I'm just so happy to see you all and to experience this together. One thing that I always tell Dai is that I think when the Hmong people were being sponsored to the US, they sponsor us in the wrong state because it's Minnesota and it's always cold. And so as Hmong, we are in warm weather, and
why didn't they sponsor us to Florida first? So then we wouldn't have to have a party like this. And so we're going because the Dai got that position because we wanted to see changes and also the weather. And so I just really hope that you all will also be coming down to visit, to vacation and stay with us. And then go hay ở bên bờ mong hay thì đưa con này cái gì ôi này sợ cho thì ta đi tới có mà mình đã nghĩ chỉ có tôi sẽ thì chỉ có qua thì chỉ có một đề mà những chỉ tiêu nhau nó thì nhiều thứ thế này thu chế những gia nhân hỗ trợ sao những thu này không hay kia kinh thu tận thọ vì trong home này sẽ thì So I was just sharing with my parents that we're a phone call away, and also we'll always take Sun Country. It's really close to where we are, and then also cái trường hoa sẽ là trong nhóm nó thiết kế đi mà sẽ là cái niệm thực gì theo sẽ là kia ta nên đó là cho những hoa rồi sẽ là những bao rồi sẽ là những hoa cả theo nó là những cái sự trở thành nữa rồi sẽ là những bát tàu này theo những chỗ khu theo chỉ là sự so I will share my family, my siblings, they're all here and they can help the community as well, and so they're just a phone call away. And then also cho được tận hơn được cái thêm kho đi sẽ là đi vào ba cái nhiều cho trong kia những chủ yếu vào ba cho mấy cái nông sự theo sự chế biến vào ba sẽ là and then thank you to our friends and theo cho các thân say nông theo thổi của những ở bên đó nó chế những tàu với cho họ được ok một tàu con đi cho các chú cho một đó là chuẩn bị cả thả theo so cho này thì tàu là được ok. And then also, Minnesota is my home. It's where I went to college. I went to Hamlin, and then I went to St. Thomas for graduate school. And so this will always have a place in my heart. And so again, thank you all so much, and thank you to all my coworkers at Ramsey County, and thank you to Take Action, Mark, Pamela, all the people who I've learned from. You all were the leaders who showed me the path on organizing, and I'll always carry you all in my heart. So thank you everyone. Nói mai yo ye pia phi li nhớ sang po Minnesota. Gơ mua lại in sa trâu chua lú sáng. Hòn gơ mua in sa trâu chê pia va chê nhớ trâu hồ sáng Minnesota. Gơ mua trâu tàu lú company xử lý. Universal Life, Index Universal Life, Whole Life, Term Life. Gơ dài cho mình nhỏ mò lia, nhỏ khối yu tàu lì cầu chi nu. Một con đồ đồ cho lầu nuôi nhau gì chậu cho xong, và chẳng nó cái nhó rồng. Thế cho họ tư mua mò, xử lý, lịn trá, lông trậu, phải plớ, mò trâu, rậu lâu, trá xiên, trá cá gì, trá mò trò. Và này tương thịa chỉ tàu lại in xa trâu, lỡ lòng gỡ chẳng mua lút giải thịa. Sau ở xe đây, hù trông gỡ tù gió tông đỡ, trâu chi y. Blau pe o y xa sột sông. Đầu chi y blau pe o y xa sột sông. Gơ mà li ba sĩ tông ghi khía đồ nê sẽ bố yô tù nê xa yếu. Ủa châu.